A large chunk of our vast population doesn't have access to formal credit, including those who are enterprising enough to dream of their own business. But due to the unavailability of formal financial services, they are forced to borrow funds from private moneylenders at exorbitant rates of interest. Chandrasekhar Ghosh was moved by the plight of this population. And so in 2001, he started Bandhan Konnagar, which was registered as a society, with the twin objectives of women empowerment and poverty alleviation through sustainable livelihood creation. The organization started out with extending microcredit to West Bengal's not-so-privileged section. As the operations expanded to multiple areas, including outside of West Bengal, the NGO acquired an NBFC in 2006. At the same time, Bandhan realized that credit or financial empowerment was not enough for holistic development of underprivileged people. And that's when Bandhan started community development programs to provide the much-needed social upliftment. In 2009, the microcredit portfolio of the NGO was transferred to the NBFC, Bandhan Financial Services Private Limited, which went on to become the country's largest MFI in 2010. Bandhan applied for a universal banking license in 2013 and received the license in June 2015. Subsequently, Bandhan Bank was launched on 23rd August 2015 with a wide network of banking outlets across the country. Bandhan is a feelings of the bonding and a togetherness. It's a family bonding, it's a organization bonding, it's a bonding, community bonding. Bandhan is a unique word which is across the country are the same meaning, same feelings. People will be easily understand on that. I have been appreciate to my wife, Nilima Ghosh has been proposed this name to come as a Bandhan. Whatever I learned from my life in the rural India, I feel that if we like to change poverty, there is no alternative without give the entrepreneurship support. The poor women who are living basically in the rural India, they are running many types of small business, but they are not getting the credit. If I give credit to the small ticket size people, these people will become a best entrepreneur. They also can spend their earning money to betterment of their children education and general health. Bandhan Konnagar still functions as an NGO with non-financial products and is dedicated to transforming the lives of the underprivileged through various interventions in education, health, livelihood promotion, financial literacy, skill development, and employment generation. Let's take a closer look. How the poorest of the poor people can be graduate and come to this position to take the loan, and they're running their business like as a microcredit borrower. The more than 1 lakh family we have been reached, and 96% family have been transformed from the poorest of the poor to the normal life. In targeting the Hardcore Poor program, the poorest of the poor go through a 24-month intervention where they're given grants in the form of assets to help create sustainable livelihoods. In addition to the holistic training they receive to help run their enterprise, they are also encouraged to start an alternate source of livelihood. Bandhan has been privileged to have Nobel laureate Professor Abhijit Vinayak Banerjee work closely on the impact assessment of this program. আমার স্বামী হঠাৎ করে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো, জানতে পারলাম যে ওনার ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে। সেখানে আমাদের টাকা পয়সার অভাবে ভালো চিকিৎসা করতে পারলাম না। 1 বছর ভুগে মারা গেছে। কোনো রকম ভাবে সংসার চলতো। একদিন হয়তো রান্না করে 2 বার খাওয়া হতো, কোনো দিন হয়তো খাওয়াই হতো না। বাচ্চাদের কি করব, দুটো ভাত কি করে পেটে দেবো, কি করে মানে বাচ্চাদের পোষবো, কি করে স্কুল পাঠাবো। বন্ধন সাহায্য করেছেন বলেই তো আজকে আমি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমি ভাবলাম আমাদের এখানে গ্রামে কসমেটিক্সের কোনো দোকান নেই, তো যদি ওটাই খুলি আমি। স্যারের 11,450 টাকার মাল দিয়েছে, দুবারে সেই মালগুলো নিয়ে ওখানেই ব্যবসাটা খুললাম। আমি যে এরকম লোককে পৌঁছাতে পেরেছি বন্ধন স্যারেদের জন্য, আমাকে এতটুকু মানে সাহায্য করে কঠিন পরিস্থিতি থেকে এই স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি আগে লেখাপড়া জানতাম না, হয়তো নাম সই করতে পারতাম না। এখন আমার স্যারের বন্ধন স্যারেরা সব কিছু আমাদের নামটন সই করা শিখিয়েছি, কথা বলতে শিখেছি। আগের থেকে অনেক আমি সাহসী হয়ে গেছি। The holistic approach of targeting the Hardcore Poor program has improved the lives of many.
We formed a health forum in each villages and developed a health volunteer to educate the mothers about their children care, pregnant mothers care, and water and sanitation care. Under Bandhan Health Program, health volunteers called Swasthya Sahayikas are selected from the local communities and trained in various facets of health awareness. The program lays special emphasis on expecting mothers, mothers of infants, and adolescent girls. The Swasthya Sahayikas first conduct health forums to educate the locals on healthy living and then visit households to monitor progress under the guidance of health staff members. The health program also encompasses interventions like distribution of health kits and linkage and referral services, among others. Under this program, 60 water purification plants have been set up to provide safe drinking water at nominal costs to residents of areas where water contamination is high. আমাদের এখানে তো আশা নেই, তাই জন্য আমাদের বন্ধনের দিদিরা এসে আমাদের সব কিছু করে দেয়, সব কিছু বলে দেয়, দিদিদের জন্যই আমরা উপকার পাচ্ছি। Bandhan Health Program has touched the lives of lakhs of beneficiaries and helped them follow a healthy lifestyle. The children level, their school dropout very high. So can I contribute something for these children? One school, one teacher, 33 students, 70% girl. I said that the response is very good. Under Bandhan Education Program, free non-formal education centers have been set up to reduce dropout rates among underprivileged children from pre-primary to class 3. Teachers are recruited from the same community and trained to impart quality education. After completing class 3, the children are admitted to government schools. Other than free non-formal education centers, the program also runs various branches of Bandhan Academy, a formal school with nominal fees. আমার মেয়ে লেখাপড়া করছে, এতেই আমার খুশি। বড় হয় নিজের পায়ে দাঁড়াক। বন্ধন স্কুলকে খুব ধন্যবাদ। আমাদের একটা ছোট চারা দোকান আছে, কোনো রকমের সংসারটা চলে যায়। আমার মেয়েকে পড়াশোনা করবার খুব ইচ্ছে ছিল। বন্ধন স্কুলে ওখানে ভর্তি কর না, পড়াশোনা ওখানে ভালো করে। আমি চাই বড় হয় আমার মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। The congenial environment of the Bandhan Education Program has paved the way for a brighter future for numerous children. In the rural and semi-urban areas, lots of unemployment youth, they completed maybe Madhyamik or Ucha Madhyamik, but they are not getting the job or they have not yet started any enterprise on that. Employing the Unemployed Program aims to upskill and groom 10+2 pass-outs and graduate youth to improve their employability. At Bandhan Skill Development Centers, these students can choose to be trained in domains like sales, hospitality, ITES BPO, computerized accounting, and others. Those who successfully complete the training are either placed in reputed organizations or start their own businesses. আমি এই বন্ধন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার থেকেই ট্রেনিং নিয়েছিলাম। ঠিক ট্রেনিংটা করবার পর আমি জবও পেয়েছি। এটা আমি বন্ধন কোন্নগর ইউপি একটা কোর্স করছি, সেটা হচ্ছে ITS BPO কোর্স। আমি একটা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বিলং করছি, বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, তো সেখানে আমার এখন উচিত যে বাবার পাশে একটু হেল্প করা, তো সেই জন্য আমি এখানে একটা কোর্স করছি। স্যারদের কাছ থেকে ক্লাস করে আমাকে ইন্টারভিউতে রিলায়েন্সে পাঠায়, তো রিলায়েন্সে আমি ইন্টারভিউ দিয়ে আমি চাকরিটা পেয়ে যাই, তো ওখান থেকে আমার প্লেসমেন্ট দিয়েছে জিও মার্টে। This program continues to ensure upskilling of India's underprivileged youth and providing them opportunities for employment. We are developed on that financial literacy program for 16 weeks, and my team are going to the village, organize the training course with a flip chart, how they like to transact in the bank, how they know that which bank are providing what types of product for them, and if they have a need, my people will be like to go to the bank to open their account. Bandhan Financial Literacy Program aims to increase the understanding of personal finance among women in rural and semi-urban areas. They learn prudent management of household finances and are also made aware of formal financial instruments like deposits, loans, insurance, and pension schemes.
বন্ধন ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামে মিটিংয়ে গিয়ে ব্যাংক বা পোস্ট অফিস সম্বন্ধে যে কোনো আর কি যাই বলুন না কেন ওখান থেকে জেনেছি। ফার্স্ট আমি রেকারিং করেছি, রেকারিংটা ম্যাচুরিটি হয়ে যাওয়ার পরে আমি টাকা নিয়ে সেটা নিয়ে একটা ছোট্ট একটা কুটির শিল্প করেছি। কুটির শিল্পটাকে আমি আস্তে আস্তে বড় করছি। আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না, আমি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছি। বাড়িতে রাখলে সঞ্চয় হয় না, সব কিছুতে খরচা হয়ে যায়, যেমন বিপদকালীন সময়ে বা ছেলে মেয়ের পড়াশোনা, এই খরচাগুলো মানুষের প্রয়োজন হয়। আমি সেই সব প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় করতে শুরু করেছি। Bandhan Financial Literacy Program has increased the access of financial services for women and furthered the cause of financial inclusion. The Bandhan now completed 20 years, and when I go back, what the 20 years happened? If it is the objective of that to contribute to the community development, I feel that we are on that way. Thanks my customers, my governments, regulators, my board's team who are employees of Bandhan, and also all donors support is a very key instrument for running the development activities. I wish that all of you will be continue with Bandhan for future journey to change the society, to develop the low income people to the next level. At Bandhan, it has been our privilege to have touched the lives of lakhs of families over these 2 decades. And while it has been a long and fulfilling journey, we know that this is just the beginning.